Okay, we have discussed until now salivary glands. There are three types of salivary glands: parotid, submaxillary, sublingual. Salivary glands. Infraorbital glands are not present in man but present in other mammals. And then saliva mainly contains ptyalin or alpha amylase or salivary amylase, and another antibacterial enzyme lysozyme. Its pH is 6.8, slightly acidic. Chlorides are also present in the saliva, which is important for the digestion of carbohydrates. And gastric glands are present in the stomach. There are three types of gastric glands: cardiac glands that secrete mucin for the protection; pyloric glands that secrete mucus and gastrin; fundic or actinic glands contains different types of cells. Neck cells secrete mucus. Peptics are chief cells secrete pepsinogen, prorenin. They are inactive forms of corresponding enzymes. They are simply commonly known as zymogens. Accentic cells are periodic cells. This is important. The secret HCl and caseal intrinsic factor, which is needed for the absorption of the B12 vitamin. And recently, gastric lipase is also identified. That is also secreted from the chief cells or peptic cells. So all these secretions includes gastric juice, and its pH is below 2, 1 to 2 or 1.5 to 2.0. You remember like that. And then, so that is about the gastric juice. And then here, intestinal juice or intestinal glands, getting each one. Intestinal glands. Right. So they are present in the small intestine. They are present. They are part of small intestine. Okay. So intestinal wall contains some. Yeah. That way right. So intestinal glands, there are two types of intestinal glands. So one is Pronous glands, that's mainly secrete mucus. Mucus is very, very important. HCl యొక్క యాక్షన్ ని సో న్యూట్రలైజ్ చేసి మన స్టమక్ వాల్ ని అండ్ ఇంటెస్టైనల్ వాల్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే మ్యూకస్. సో బఫర్ అంటే ఏంటంటే, buffer means that withstand the either acidity or basicity. Whatever the acid or base you mix with a buffer, there is no change occurs in the pH of a buffer. So mucus completely surrounds as a thick layer to the inner wall of the gut and the small intestine. Okay, so that in that way the mucus protects very efficiently. Okay, so that is the function of mucus. Anyway, and here intestinal glands, Brunner's glands secrete mucus again. Okay, so crypts of liver, they are present in the submucosal layer of the small intestine. So the crypts of liver secretion contain the enzymes. Okay, so that is okay, so that is also intestinal juice is also known as Saccus entericus, that contains mainly the intestinal enzymes. So both there's mucin is mixed with enzymes. Okay, so here
its pH is 7.5 to 8, sometimes 8.5. So due to presence of some bicarbonates, okay, so its nature is alkaline or basic in nature. Okay, so then yeah, so here this is a new point, that is recently the wall of the small intestine, some stem cells are produced, are present. These stem cells are believed to produce the continuous loss of epithelial cells of the small intestine. They are regenerated by these stem cells, and these cells, Paneth cells, some call them as Paneth cells. They are Paneth cells. Okay, so Paneth cells are also present in the wall of the small intestine. Okay, so they are believed to protect these stem cells. Okay, so that is about the uh, intestinal glands. Actually, there are different enzymes. I forgot to write, but digestion lo rashan only vastadi. So there are different kinds of enzymes. The intestinal juice contains proteolytic enzymes. Okay, carbohydrate digestion enzymes and lipid digestion enzymes. Okay, all those are present. For example, in the crypts of liver secrete the enzymes like uh, you know amino peptidase, amino peptidase, tri and dipeptidases. I don't know spelling. These are the proteolytic enzymes, and then carbohydrate enzymes like disaccharidases. Mali ostadi same like sucrase, lactase, and maltase. These are the carbohydrate enzymes, and intestinal lipase, and phospholipase is also present. Just మనం general గా lipase ఒకటి చదువుకుంటే phospholipase is also present, and there are other enzymes, nucleotide related enzymes, that is nucleosidase enzymes. So these are the enzymes which are present in the succus entericus or intestinal juice. Okay, so yeah, so here the pancreas. See, pancreas is also known as sweet gland, and we all know that it's a mixed gland and heterocrine gland. Okay, both exocrine and endocrine nature. So that's why it is also known as heterocrine gland. Okay, right. Anil and okay, right. So it is the second largest gland. So liver is the largest gland in our body. So pancreas is the second largest. It is present between here. You can see this is the duodenum. So in the U-shaped arm, between the U-shaped arm, this pancreas is present. Okay, so there are two parts in pancreas. One is exocrine part and endocrine part. So generally, we all know that
the endocrine glands, they secrete hormones. So exocrine part secrete digestive enzymes or enzymes. Okay. So exocrine part, this is important part. You remember, confuse అవుతుంది. By heart చేయాలి. Acinar cells are plural is acini. Okay. Exocrine part of pancreas contains acini or acinar cells. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఖచ్చితంగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. Okay. So the pancreatic acini or acinar cells, the secret pancreatic juice. It is alkaline in nature. Its pH is, 8.4, which is alkaline. Okay. It contains digestive enzymes. Okay. అవి ఏంటి అనేది కింద రాశాను. Okay. Endocrine part contains islets of Langerhans. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, మళ్ళీ వస్తుంది మన హార్మోన్స్ అప్పుడు డీటెయిల్డ్ గా వస్తుంది. But the endocrine part of pancreas contains, it is made up of islets of Langerhans. Okay, this secrete insulin and glucagon. Okay, somatostatin is also produced. Okay, anyway, so the endocrine part secretes hormones. They are mainly insulin and glucagon, right? So here the pancreatic juice, దీన్ని ఇక్కడ వేస్తాను. Right. Here, exocrine part contains the acinar cell, the secret pancreatic juice. These are the enzymes. ఇది బాగా గుర్తుంచుకో. Pancreatic juice contains sodium bicarbonate. This is important. That makes this pancreatic juice alkaline. Okay. ఇది ఎందుకు alkaline nature లో ఉంటుంది అంటే sodium, due to the presence of sodium bicarbonate. And then, so trypsinogen, chymotrypsinogen, okay, these two are the right. So trypsinogen, chymotrypsinogen, carboxypeptidase. These three are related to, so they are proteases. They act on proteins. Okay. So beta amylase. Beta amylase, it is also known as steapsin. So it is an amylase that acts on carbohydrates. So lipase. So it is main lipase of our digestive system, and there is another phospholipase enzyme is also present. Okay, that will pancreatic phospholipase is also present. Okay, so nucleases. What are nucleases? Nucleases that digest DNA and RNA. Okay, to convert them into nucleotides. Okay, DNAase means that digest DNA. RNAase means that digest RNA. Okay, these two are called nucleases. Yeah, so we already discussed about this. So islets of Langerhans, these secrete insulin and glucagon. That's about the pancreas. Here, we should remember one thing. The pancreatic small ducts are united to form a main pancreatic duct. Okay, this pancreatic duct that joins with the, liver duct. So common bile duct and pancreatic duct, they are united. Okay, to form hepatopancreatic duct. Okay, hepatopancreatic duct. This duct opens into this small intestine. ఇది మీరు తెలియని వాళ్ళు మాత్రం, తెలిస్తే ఓకే, తెలియకపోతే మాత్రం మీకు ఆ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఇక్కడ లివర్ నుంచి వచ్చే బైల్ డక్ట్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్ నుంచి వచ్చేటువంటి దిస్ pancreatic duct. Okay, so common bile duct and pancreatic, they are united to form hepatopancreatic duct.
Okay, and this hepatopancreatic duct opens into duodenum, which is the first part of small intestine. Here at the aperture, a sphincter is present that is called sphincter of Oddi or Addi. Okay, so that is about the pancreas. And then ఇది ఇది దానికి సంబంధించింది ఇంటెస్టైన్ సంబంధించింది. యా సో ఇది నేను మర్చిపోయాను అనుకున్నాను. ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్ లో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఎంజైమ్ ఉంటుందమ్మా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంటిరోకైనస్. సో ఎంటిరోకైనస్ ఆర్ ఎంటిరోపెప్టిడేస్, ఇంతకుముందు దీన్ని enterokinase, it was called as enterokinase. Now it is called as enteropeptidase. Both is same. Okay, and here Paneth cells present at base of intestinal glands. They secrete lysozyme that kill bacteria. Okay, so here also intestinal juice also contains lysozyme, just like saliva, that kills bacteria. And they also protect stem cells present in the intestinal wall. So this is related to intestinal glands. And then this is pancreas, and then finally liver. So here you can see the structure of liver. So liver is present in the abdominal cavity towards the right side. Okay, so liver in human liver contains only two lobes. Okay, left lobe and right lobe. Okay, so here you can see there is a ligament. Okay, so here this is called a ligament, that is falciform ligament, that combines these two lobes. Okay, the joints are combined, that holds together. And here one should remember that the cells of the liver are called hepatic cells. Okay, so all the hepatic cells are present see these lines of structures, they are called hepatic cords, which contains hepatic cells. Okay, they are separated by bile canaliculi. Okay, all these are they surround actually what is this hexagonal structure? Okay, so there are many hepatic lobules are present. They are the structural and functional units of this liver. So this is one hepatic lobule. Like this, there will be many hepatic lobules are present, and each hepatic lobule contains hepatic cords, which contain hepatocytes or hepatic cells. Okay, and between these hepatic cords there are blood sinusoids are also present, in which the blood is destroyed. Okay, so that is, and here what you should remember that one thing is hepatocytes secrete bile juice. Okay, so from these cells the bile juice is collected by small bile ducts. Okay, all those small bile ducts, they are united to form hepatic left and right hepatic ducts. Okay, these left and right hepatic ducts, okay, they are again united to form common hepatic duct. This common hepatic duct joins with the cystic duct. So what is this green color structure? So the bile which is secreted by the hepatocytes is temporarily stored in a muscular sac that is called gallbladder. Okay, it is a temporary storage organ of bile juice. Okay, so bile gallbladder joins with this common hepatic duct
with a cystic duct. ఇది cyst లాగా ఉంది కాబట్టి దాని duct cystic duct. Cystic duct and common hepatic duct. Okay, so they are united to form common bile duct. Common bile duct. And common bile duct joins with this pancreatic duct to form hepatopancreatic duct. Okay, so simple ga left and right hepatic ducts are formed with the union of many smaller ducts of you know hepatocytes. Okay, so left lobe hepatic duct, right lobe hepatic duct, they are united to form common hepatic duct. Okay, it joins with cystic duct and common hepatic duct, they are combined to form common bile duct. Common bile duct and pancreatic duct to form hepatopancreatic duct. So that is about the liver. Anyway, it's liver is the largest gland. Indaka mana pancreas is the second largest one. So this is the largest gland in the body. It weighs in the adult about 1.5 to 1.5 kg. Present in abdominal cavity, right side. It has two lobes. Each lobe is made of hexagonal hepatic lobules. Okay, so each lobule surrounded by a thin connective tissue sheath called ఇలాంటి పదాలు గుర్తుంచుకోవాలి. మీకు తెలిసిందే కదా, నెగ్లెక్ట్ చేయడం. గ్లిసన్ క్యాప్సూల్. ఓకే, సో గ్లిసన్ క్యాప్సూల్, దిస్ వన్, ఇది దిస్ ఈస్ ఈ చుట్టూ ఉన్నది ఓకే గ్లిసన్ క్యాప్సూల్ అన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ లివర్. ఏంటి? హెపాటిక్ లోబ్యూల్స్ అనేటువంటివి స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ units of liver. Okay, hepatic lobules contain hepatic cells in the form of hepatocards or hepatic cards. In that Japan, hepatic cards అనేటువంటి అనే. సో ఇక్కడ వరుసగా కనబడేటి అన్ని కూడా హెపాటిక్ కార్డ్స్. దే కంటైన్ హెపటోసైట్స్, సింపుల్ లివర్ సెల్స్ అన్నమాట. రైట్, హెపాటిక్ సెల్స్ సీక్రెట్ చేస్తే బైల్ జ్యూస్ ను సీక్రెట్ చేస్తాయి. సో రిసీవ్డ్ బై హెపాటిక్ డక్ట్స్. దిస్ బైల్ జ్యూస్ ఈస్ received by bile ducts or hepatic ducts. Okay, these unite to form common hepatic duct. Left and right hepatic ducts, they are joined to form common hepatic duct. Okay, it is this bile juice. It is at bile juice is temporarily stored in a green sac. Okay, so called gallbladder. ఓకే, గాల్ బ్లాడర్ లో టెంపరీగా స్టోర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఏంటి? బైల్ జ్యూస్. ద డక్ట్ ఆఫ్ గాల్ బ్లాడర్ ఈస్ కాల్డ్ సిస్టిక్ డక్ట్. యూ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, సో గాల్ బ్లాడర్ యొక్క డక్ట్ సిస్టిక్ డక్ట్. సిస్టిక్ డక్ట్ జాయిన్స్ విత్ కామన్ హెపాటిక్ డక్ట్ టు ఫార్మ్ కామన్ బైల్ డక్ట్, సిబిడి, కామన్ బైల్ డక్ట్. Okay, this common bile duct, CBD, joins with pancreatic duct to form hepatopancreatic duct or ampulla అని అన్నారు. దాన్నే ampulla of Vater. ఇది గుర్తుంచుకోండి. This may be asked in the examination. So ampulla of Vater is the final duct that is a combination of common bile duct, CBD plus PD, pancreatic duct, is ampulla of Vater. Okay, or hepatopancreatic ampulla. It opens into duodenum. That is small intestine of first part, no, duodenum and where a sphincter guards the opening called sphincter of Oddi. Okay, you should remember that point. And then functions. This is very, very important. Functions of liver, not only for our examination, but also for your general knowledge. Liver is the most important gland in our body. Okay, it is just like an industry for our body. Okay, liver, without liver man can't live. Okay, so anyway, it performs many functions. Okay, so liver secretes a yellowish green fluid called bile juice. So it lacks enzymes.
దానిలో ఎలాంటి ఎంజైమ్స్ ఉండవు. లివర్ బైల్ జ్యూస్ లో ఎలాంటి ఎంజైమ్స్ ఉండవు, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఇట్ కంటైన్స్ bile salts. Bile salts, namely glycocholates and tarocholates of sodium and potassium. Glycocholic acid, tarocholic acid అన్న ఒకటే, glycocolate, tarocholate అన్న ఒకటే. సో సోడియం glycocolate, potassium glycocolate, sodium tarocholate, potassium tarocholate. So it also contains bile pigments. Okay, so there is no function of bile pigments. They are waste products. Bile pigments are waste products. Okay, namely bilirubin and biliverdin. Okay, so these pigments are formed from the hemoglobin dissociation. Okay, when uh, uh, RBCs are broken down in spleen and liver. Okay, in the RBC is like a sac of hemoglobin. Okay, whenever it is ruptured, hemoglobin is opened out and it is degraded into heme plus globin. Heme is converted into these bile pigments. That means during the heme degradation, the bilirubin and biliverdin, they are produced, which are useless. Okay, so that is about the bile juice. And then it plays a key role in glycogenesis, glycogenolysis, gluconeogenesis, and lipogenesis. So in that way, most of the carbohydrate metabolism takes place in hepatocytes, and glycogen is stored in the liver. So glycogen is also known as animal starch. Okay, so which is a storage food material for all the most of the vertebrates. Okay, that stores glycogen. Liver stores glycogen. And what is this gluconeogenesis? You should know. So gluconeogenesis in separate మళ్ళీ రాస్తాను ఇక్కడ మనకు తెలియాలి. Production of carbohydrates from non-carbohydrates substrates is called gluconeogenesis. Like pyruvic acid or lactic acid, like acids, or the keto acids are from amino acids. Okay, if glucose is formed or glucose is formed, that phenomena is known as gluconeogenesis. Neo ikkada non అన్నట్టు గుర్తుంచుకోండి. Gluconeogenesis, production of carbohydrates from non-carbohydrate substances, that is called gluconeogenesis. What is glycogenesis? Production of glycogen. అందుకే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. Glycogenolysis, so degradation of glycogen, all these things. And lipogenesis from the carbohydrates. Lipogenesis means production of lipids or fat. Okay, that also occurs in the liver. Okay, so liver is the center of carbohydrate metabolism. అంటే అన్ని టిష్యూస్ లో జరుగుతాయి, బట్ ఇక్కడ అడిషనల్ గా గ్లైకోజెన్సిస్ జరుగుతుంది, గ్లైకోజెనాలిసిస్ జరుగుతుంది, gluconeogenesis జరుగుతుంది, and lipogenesis also occurs. So it is major for the carbohydrate metabolism. And synthesis of cholesterol and production of triglycerides. కొవ్వు ఎక్కడ తయారైతుంది అని అంటే అది కూడా that also synthesized in not only in muscles and adipose tissue, but also in the liver. The cholesterol is produced, and triglycerides, that is nothing but fats, another name is triglyceride. Okay, so they are also produced in the liver, and this is important. Right. So deamination of proteins takes place in liver. See,
whatever the protein, whatever the substance that is formed in our body, every substance has a lifetime. After its lifetime, it will be degraded. Okay, proteins are degraded, uh, in liver cells. Okay, so by a process called deamination. First of all, it is degraded into amino acid. Amino acids contain amino group. That amino group is removed from an amino acid, that is called deamination, and transamination also takes place in the liver. Okay, so anyway, here the generated deamination వల్ల ఏమవుతుంది, NH3 అనేది ఫామ్ అవుతుంది. So which is highly toxic. It is converted into less toxic substance called urea. So యూరియాగా కన్వర్ట్ కావడం ఎలా అవుతుంది అంటే by a process called urea cycle or arithmetic cycle or Krebs-Hanslett cycle. Okay, so in this way, deamination and urea cycle takes place in the liver. Right. So that is about the DM, another function, and this is also important. Cori cycle. What is Cori cycle? So in the muscle during strenuous exercise, okay, so anaerobic oxygen levels are depleted, so that leads to anaerobic respiration in the muscle cells, skeletal muscle cells. Okay, so that produces lactic acid. Okay, which is the byproduct of anaerobic respiration. Okay, that lactic acid is not wasted. The muscle lactic acid enters into the blood and reaches the liver here by a process called Cori cycle. 80 to 85% of lactic acid is again converted into glucose. This is also gluconeogenesis. Okay, so this cycle is called Cori cycle. So urea cycle, Cori cycle, both are occurred in liver. Okay, so తెలిసిన వాళ్ళు ఓకే, తెలియని వాళ్ళు చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఎవ్రీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ లివర్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్. సో లివర్ ఈస్ చీఫ్ ఆర్గన్ ఆఫ్ detoxification. What is detoxification? It is also known as metabolism of xenobiotics. Here, toxic substances are converted into non-toxic substances or less toxic substances. That is called detoxification. So hepatic cells, they participate in the detoxification. So particularly endoplasmic reticulum. Okay, endoplasmic reticulum of ఇది ప్రతి సెల్లో ఉంటుంది, బట్ హెపాటిక్ సెల్స్ are meant for the detoxification, particularly ER of liver cells or hepatic cells. So they actively participate in detoxification. So liver always detoxify to some extent the alcohol. That's why liver is mainly damaged in alcoholic persons. Okay, that is called liver cirrhosis. Okay, over drinking వల్ల వచ్చేటువంటి జబ్బును లివర్ సిరోసిస్ అంటాం. That is the damaged liver. Okay, so there is a toxic substance called aflatoxins. Okay, so these aflatoxins are produced by a bacteria called Aspergillus flavus. Sorry, fungal Aspergillus flavus. Okay, it is in the earlier stages. Aflatoxins are also, they are detoxified into some extent to less toxic in liver. So if it is produced more in the liver, that leads to liver cancer by aflatoxins. Okay, they are fungal toxins. Okay, and this is also important. Liver is a thermogenetic organ. That means it produces the heat because it contains ample amount of glucose. Okay, so that continuously enters into oxidative phosphorylative metabolism. So that produces the heat, just like muscle in the body, skin, muscles, and liver. These three produce the heat. Okay, that is called thermogenesis. In that way, it is a thermoregulatory organ also.
And another important point, in adults, along with spleen, it breaks RBCs. That function is now known as erythroclastia. Okay, so that this organ is called erythroclastic organ. Okay, as simple as that. And liver synthesizes all many proteins are synthesized by the liver, particularly serum proteins. Okay, all these are produced like serum albumin, serum globulin, okay, blood clotting factors, okay, like fibrinogen, prothrombin, and another uh, factor, anticoagulation factor, that is heparin, which prevents blood coagulation in the blood. Okay, heparin is an anticoagulant factor that prevents blood coagulation within the blood vessels. Okay, so that is కొత్తలోనే about కదా ఇట్లా రియాక్ట్ అవుతుందని. Ramesh. Ramesh, you want to talk? Right. Anyway, so that is about the anticoagulant substance heparin. Liver contains, yeah, we have already discussed in the immunology. It contains macrophages. They are specially called as Puffer cells. Okay, so that engulf or eats or kills microbes. Okay, liver is also the site of vitamin A synthesis. That. Right. So in this way, these are the functions of liver. You remember all the functions. Okay. Right. So then digestive system functions includes ingestion, intake of food, secretion of digestive juices, and propulsion, movement, peristaltic movements of the food material, and digestion. Yeah. So digestion of the food material and yeah, absorption. So after digestion, the food reaches to the blood, that is called absorption, and digestion. Undigested materials are, sent out, that is digestion. So these are the functions, right? So in our food, we have three major nutrients. These three are called major nutrient substances. Okay, there are 6 nutrients, but these are the major nutrients. So minerals, vitamins, and water. Those three are also nutrients are food material, part of the food material, minerals, vitamins, and water. Okay, these 6 are major food stuff for all the animals. Anyway, here there are 3 major nutrients: carbohydrates, proteins, and lipids. Right. So digestion of carbohydrates. Okay, here our food contains more carbohydrates. Generally, our food contains more carbohydrates because we need energy. So energy is directly produced from the easily produced from the carbohydrates when compared with the fats and proteins. They also can produce the energy, but carbohydrates produce easily. Okay, so here starch and glycogen and sugars are the major carbohydrates which are present in our food. Yeah, potatoes, rice, wheat, grains are rich in starch. Okay, sugars are mainly present in sugarcane, honey, milk, dry fruits. Okay, దీన్ని fast గా చదువుతున్నాను మనకి ఇవన్నీ తెలుసు కాబట్టి. So what are the enzymes that digest the carbohydrates? So carbohydrases or amylase. So these are the enzymes that digest the carbohydrate material. Yeah, starch. We should know. Yeah, we have another topic, carbohydrates in biochemistry. But ఇక్కడ మనకు minimum starch అంటే ఏంటి, అండ్ స్టార్చ్ అంటే ఏంటి, గ్లైకోజన్ అంటే ఏంటి, వాటి స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది, అవి దేంతో ఫామ్ అవుతాయి అనేది బేసిక్ ఐడియా అనేది ఉండాలి. రైట్. సో స్టార్చ్ ఈజ్ ఏ పాలీసాకరైడ్, okay, which is made up of glucose molecules. Okay, and each glucose is, this is important,
each glucose that is bonded with another glucose with the glycosidic linkage. Okay, అది గుర్తుంచుకోండి, glycosidic linkage, right? So starch is available in two forms. One is amylose, another one is amylopectin. ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండమ్మా. అమైలోస్ అండ్ అమైలోపెక్టిన్ ఫామ్ లో ఉంటుంది స్టార్చ్ అనేది. సో మన తెలుగులో పిండి పదార్థం అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఎ స్టోరేజ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో ఎనీవే, రైట్. సో వాట్ ఈస్ అమైలోస్? అమైలోస్ ఈజ్ ఎ సింపుల్ చైన్ వితౌట్ ఎనీ బ్రాంచెస్. అంటే ఎట్లా ఉంటది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఒక గ్లూకోజ్, another glucose, another glucose, another glucose. Okay, so they are simply joined like this. So this bond is called glycosidic bond. So this form of starch is known as amylose form without any branches. ఒకవేళ బ్రాంచ్ ఉంటే ఇట్లా, సో దీంతో డ్రై ఏ రావడం లేదు, డ్రై ఇట్లా. సో ఇక్కడ ఇంకొక బ్రాంచ్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ amylopectin, okay, which contains a complex structure. కష్టంగా ఉంది రాయడం. ఎనీవే, సో సింపుల్ గా వితౌట్ బ్రాంచెస్ ఉంటే దట్ ఈస్ అమైలోస్. ఒకవేళ విత్ బ్రాంచ్, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక బ్రాంచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇట్లా. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఇట్లా. సో ఇట్లా ఉంటే దిస్ ఇస్ అమైలోపెక్టిన్. దెర్ ఆర్ టూ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్, దట్ ఈస్ అమైలోస్ అండ్ అమైలోపెక్టిన్. Okay, if at all it is unbranched, that is amylose, which is simpler form, and if at all branches are present, that is amylopectin form, that is complex form. So then, yeah, glucose are joined by, so this is alpha 1,4 glycosidic linkage is a bond that combines all the, అంటే ఇది గ్లూకోజ్, ఇది గ్లూకోజ్, ఈ బాండ్ ఏదైతే ఉందో అది ఆల్ఫా 1,4 గ్లైకోసైడిక్ లింకేజ్. అంటే ఫస్ట్ కార్బన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ గ్లూకోజ్, ఫోర్త్ కార్బన్ ఆఫ్ ది సెకండ్ గ్లూకోజ్, అండ్ ఫస్ట్ కార్బన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ ఆల్ఫా పొజిషన్ అనమాట. సో అది మళ్ళీ మీకు కార్బోహైడ్రేట్స్ వచ్చినట్టు చెప్తాను. దీన్ని గుడ్డిగా బై హార్ట్ చేయండి. ఆల్ఫా 1,4 గ్లైకోసైడిక్ బాండ్, గ్లైకోసైడిక్ లింకేజ్ అనేది ఉంటుంది. దేని మధ్య అంటే పక్కనున్న గ్లూకోజెస్ కి మధ్య ఉండే గ్లైకోసైడిక్ బాండ్, ఎస్పెషల్లీ ఆల్ఫా 1,4 గ్లైకోసైడిక్ లింకేజ్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ గ్లూకోజ్ కి బ్రాంచింగ్ దగ్గర ఈ గ్లూకోజ్ కి లేదా ఈ గ్లూకోజ్ కి ఈ గ్లూకోజ్ మధ్య బీటా 1,6 గ్లైకోసైడిక్, ఆల్ఫా 1,6 గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో వస్తుంది. Right here, amylopectin is, this is amylopectin is complex and branched structure. Two types of glycosidic linkages are present in an aminopectin. Arrow mark పెడతారు. Right. So alpha 1,4 1,2,4 glycosidic linkage between adjacent glucoses. పక్కన ఉన్న గ్లూకోజ్ మధ్య ఆల్ఫా 1,4. ఓకే, సో బ్రాంచింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఉండే బాండ్ ఏంటి? ఇది రెండు గుర్తుంచుకోండి అమ్మా, ఎగ్జామ్ అడుగుతారు ఇది. సో ఆల్ఫా 1,4 అనేది పక్కన ఉన్న గ్లూకోజ్ మధ్య ఉండే బాండ్. ఓకే, బ్రాంచింగ్ దగ్గర ఉండే లింకేజ్ ఏంటి అంటే ఆల్ఫా 1,6, అంటే ఫస్ట్ కార్బన్ కి సిక్స్త్ కార్బన్ మధ్య బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇందులో అమైలోపెక్టిన్. రైట్, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ starch. Starch is available in two forms, amylose and amylopectin. Amylose is a amylose is a simple chain without branches. Yeah, okay, right. So anyway, amylopectin is a branched form.
Right. Glycogen. Glycogen is GK question. Animal starch. ఇది చాలా సార్లు జనరల్ స్టడీస్ లో అడిగిన క్వశ్చన్. ఇది జనరల్ known as animal starch. అంటే ప్లాంట్స్ కి స్టార్చ్ ఎట్లను గ్లైకోజన్ ఈజ్ ఫర్ యానిమల్స్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇన్ యానిమల్. ఇట్ మెయిన్లీ స్టోర్డ్ ఇన్ లివర్ అండ్ మజిల్. ఇట్ ఈస్ అన్ అమైలోపెక్టిన్ అంటే బ్రాంచ్డ్ స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఓన్లీ అమైలోపెక్టిన్ ఫామ్ లోనే ఉంటుంది గ్లైకోజన్ అనేది. ఓకే, సింపుల్ గా ఉండదు. అమైలేజ్ is an enzyme that breaks alpha 1 comma 4 glycosidic linkages. See, alpha glucosidase కదమ్మా, glucosidase ఇది ఏ అని వాడినా right. Alpha glucosidase enzyme breaks alpha 1 comma 6 గ్లైకోసైడిక్ లింకేజ్. ఇందాక బ్రాంచింగ్ అని చెప్పాను కదా, ఆ బ్రాంచింగ్ దగ్గర ఉండే బాండ్ ని బ్రేక్ చేసేది ఆల్ఫా గ్లూకోజిడేజ్ ఎంజైమ్. ఓకే, సో 1 comma 4 గ్లైకోసైడిక్ ని బ్రేక్ చేసేది అమైలేజ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది glycogen. Sucrose is a disaccharide. Okay, it is made up of glucose and fructose. Okay, the bond between the glucose and fructose is alpha 1 to 2 glycosidic linkage. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి, ఇది అడుగుతారు. రైట్. Sucrase is an enzyme that digests sucrose into to form glucose and fructose. అంటే సుక్రోజ్ ను సుక్రేజ్ అనే ఎంజైమ్ డైజెస్ట్ చేస్తుంది. అది ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేయడం వల్ల గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోజ్ ఆర్ ఫార్మ్. రైట్. సో లాక్టోజ్. వాట్ ఈస్ లాక్టోజ్? సుక్రోజ్ ఇస్ ఏ కేన్ షుగర్ ఆ టేబుల్ షుగర్ అమ్మా. అది మనకు జీకే క్వశ్చన్. కేన్ షుగర్ మనకు జువాలజీ అడగారు, బట్ కేన్ షుగర్ ఆర్ what we call the table sugar. So anyway, lactose is generally called as milk sugar. This is also GS question. Made of glucose and galactose. గుర్తుంచుకోవాలి, ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాలి. Right. So it is a disaccharide. It is milk sugar. It is made up of a glucose and a galactose. They are united by beta. Right. So beta 1 to 4 glycosidic linkage ద్వారా గ్లూకోజ్ అండ్ గలాక్టోజ్ దే ఆర్ యునైటెడ్. మళ్ళీ వస్తుంది మనకి ఎక్కడ కార్బోహైడ్రేట్స్ వస్తుంది, అప్పుడు స్ట్రక్చర్స్ తో సహా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. we don't have much time. Anyway, so sucrase enzyme that breaks this sucrase వచ్చిందా ఇక్కడ, lactase enzyme that breaks this lactose into again glucose and galactose. Okay, maltose is generally known as malt sugar. It is made up of 2 glucose molecules. And glucose molecules, they are united by alpha 1 comma 4 general glycosidic linkage. Okay, that is about the carbohydrates. Right. So digestion of carbohydrates. Okay, carbohydrates in mouth first. Okay, food is masticated and mixed with saliva with the help of tongue. Okay, to form a soft matter that is called bolus. Okay, so the salivary pH, we all know that 6.8. Right. Here you see starch or glycogen, whatever it may be, the carbohydrate. Okay, so they say that going on. Right. So carbohydrates, particularly starch or glycogen,
Okay, so in the mouth, saliva contains the ptyalin. Okay, it is also known as alpha amylase or salivary amylase. Okay, in the presence of chloride ions. Yeah, chloride ions. Okay, at 6.8 pH. Okay, it converts the కార్బోహైడ్రేట్స్ ఓకే సో ఇంటూ మాల్టోస్ ఇది ఒక్కటైతే గుర్తుంచుకోవాలి సింపుల్ గా ఇది ఒక్కటైనా గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే మాల్టోస్ మాల్టోట్రైస్ లిమిట్ డెక్స్ట్రీస్ ఓకే అమైలో డెక్స్ట్రీస్ ఆల్ఫా డెక్స్ట్రీస్ ఎరిథ్రో డెక్స్ట్రీస్ అండ్ యాక్రో డెక్స్ట్రీస్ అని రకరకాలుగా ఉంటాయి ఓకే బేస్డ్ ఆన్ దేర్ రియాక్షన్ ఇన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఓకే సో ఇన్ ద మౌత్ carbohydrates are digested into maltose, which is a disaccharide. In maltotriose trisaccharide, limit dextrin, 8 glucose containing oligosaccharide. Okay, మీరు సింపుల్ గా maltose గుర్తుంచుకున్నా ఓకే ఓకే సో ఇన్ ద మౌత్ ఓన్లీ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ డైజెస్టెడ్ ఇన్ ద బక్కల్ క్యావిటీ పర్టికులర్లీ సో బక్కల్ క్యావిటీలోనే జరుగుతుంది కాబట్టి సో బక్కల్ క్యావిటీలో ఓన్లీ యునో ది yeah buccal cavity లో ఓన్లీ కార్బోహైడ్రేట్స్ మాత్రమే డైజెషన్ అవుతుంది సో టైలిన్ ద ఎంజైమ్ అది గుర్తుంచుకోవాలి రైట్ chlorides enhances this reaction rate so in other mammals this amylase is either absent or present in very less quantity right so that is about the digestion of carbohydrates in mouth. That is first step. Okay. In the mouth, the maltose is formed with the action of ptyalin or alpha amylase. That's it. Okay. Right. Digestion of carbohydrates in stomach. Okay. So here it doesn't occur in stomach because there are no enzymes of carbohydrates to digest and here some D cells the వేరే book లో రాసేటప్పుడు కనబడేది important D cells are present that secrete somatostatin that is related to you know the endocrine system అది అప్పుడు మళ్ళీ చదువుతాం so food is well mixed with the gastric juice to form an acidic form that is called acid chyme. Okay, so here in the stomach, the food is mixed with the HCl to form an acidic natured soft substance that is called acid chyme. So carbohydrates are completely digested in small intestine. Small intestine. So carbohydrates are completely digest all substances. Okay, complete digestion of all substances takes place in small intestine. When this acid chyme reaches small intestine, bile juice ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి మీరు bile juice from liver, pancreatic juice from pancreas are released into the small intestine and also succus entericus. What is succus entericus? Intestinal juice. Intestinal juice is called succus entericus. So all these three are produced into small intestine. They are released into small intestine lumen. These three act at a time. Mana convenience కోసం separate గా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఒకసారి ప్రోటీన్స్ ఒకసారి ఫ్యాట్స్ ఒకసారి చదువుతాం కానీ ఓకే సో all these three juices they act at a time. Okay, so these three juices, what are those? Bile juice, pancreatic juice, and succus entericus are intestinal juice. They act at a time on the food, acidic chyme. First, acidic chyme is neutralized by the action of bile salts and pancreatic bicarbonates. Then the food is modified into alkaline because alkaline pH is
needed for the action of the pancreatic enzymes and the intestinal enzymes. Okay. I don't explain much. Anyway, so pancreatic alpha glucosidase, pancreas lo alpha glucosidase and enzyme ఉంటుంది that breaks glycosidic linkage at branching points of amylose. Okay. And pancreatic amylase act on amylose and amylopectins of carbohydrates to convert them into maltose, maltotriose, and limit dextrin. ఒక్కసారి సో ఫస్ట్ మనము ఇక్కడ హెడ్డింగ్ ఏం ఉండాలి అంటే యాక్షన్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ ఆన్ కార్బ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాసినాగా యాక్షన్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ ఆన్ కార్బోహైడ్రేట్స్. సో ప్యాంక్రియాటిక్ ఆల్ఫా గ్లూకోసిడేస్ అది ఇందాక చెప్పిన బ్రాంచింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఉన్న బాండ్ ను బ్రేక్ చేస్తుంది. అమైలేజ్ ఏమో జనరల్ ఆల్ఫా గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ ను బ్రేక్ చేస్తుంది. సింపుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, హియర్ ప్యాంక్రియాటిక్ ఇంటెస్టైన్ లో pH 7.5 to 8.0 విచ్ ఇస్ ఆల్కలైన్. అది కూడా గుర్తుంచుకోండి. అమైలోజ్ ఇందాక అంటే ఇంకా ఏదైనా మిగిలి ఉంటే అమైలోజ్, అమైలోపెక్టిన్స్, or simply you can call it as starch or the glycogen. Okay, so upon which the alpha glucosidase and beta amylase. What is beta amylase? So pancreatic amylase is known as beta amylase. Yeah, so beta amylase acts on amylose, amylopectins to produce maltose, which is a disaccharide, maltotriose, a trisaccharide, limit dextrins. Okay, so and other disaccharides also. Maltose to part other disaccharides are also produced. Then your action this is the action of amylase and alpha glucosidase, beta amylase and alpha glucose. So that is pancreatic juice lo untayi. Okay, action of intestinal juice on carbohydrates. Intestinal juice lo carbohydrate enzymes em untayi. So partially digested carbohydrates like maltose, maltotriose, limit dextrins are completely digested in ileum or terminal part of the small intestine. Intestinal juice contains enzymes like maltase, lactase, isomaltase, alpha dextrinase, that is also called, and sucrase. These enzymes are carbohydrate enzymes. Okay, they digest the remaining. ఇక్కడ ఏవైతే ఫామ్ అయినా వాటన్నిటిని ఇవి డైజెస్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, చూడండి, మాల్టోస్, మాల్టోట్రయోస్, ఇవి రెండు దే ఆర్ డైజెస్టెడ్ బై మాల్టేస్ టు ప్రొడ్యూస్ గ్లూకోజెస్. Dextrins, okay, they are digested by alpha dextrinase to produce glucoses. Lactose is digested by lactase, okay, to form glucose and galactose, because lactose is made up of glucose, galactose. So sucrose, with the enzyme, with the help of enzyme sucrase, okay, that forms glucose and fructose. Okay, so that is about the digestion of the carbohydrates. So ultimately మనకి ఏం ఫామ్ అయినాయి? గ్లూకోజ్లు, galactose, fructose. All these are simple sugars or monosaccharides. ఇవన్నీ ఏంటి? Monosaccharides. So the end products of carbohydrates are monosaccharides or simple sugars. అది గుర్తుంచుకోవాలి. And this is an extra point. Insects body, particularly the lymph, contains trehalose, is a disaccharide in which alpha 1, it is also made up of glucose molecules, but bond is different. Alpha 1 to 1 glycosidic linkage ఉంటుంది. It is digested by trehalase, okay, to produce glucoses. So insects తినే animals లో ఈ ఎంజైమ్ ఉంటుంది మన trehalase. So this term called lactose intolerance, okay, in elderly people, okay, so the lactase enzyme is absent or that is not produced. Okay, so that causes indigestion of lactose, so that leads to gas trouble in elderly people. So that is called lactose intolerance. And then protein digestion. So
8:30 I'll close. Anyway. Every day, man needs about 0.8 grams of protein per kg body weight. Okay. So, what are the sources of proteins in our food? Meat, fish, cheese, or yogurt, pulses, popular egg, and milk. These are the major sources of proteins. Proteins are made up of ఇది ఒకటి తెలిసిన వాళ్ళు ఓకే తెలియని వాళ్ళు కోసం చెప్తున్నాను. Proteins are made of amino acids. They are joined by peptide bonds. Okay, each amino acid joined with another amino acid joined by peptide bond. అది గుర్తుంచుకోవాలి. Proteins. Okay, so proteins digestion లో అంటే సీక్వెన్స్ ఎలా ఉంటుంది? Amino acids they form dipeptides, then many tripeptides, oligopeptides, oligonucleotides అనుకోండి, peptides. Okay, and దానికన్నా పెద్దది పాలిపెప్టైడ్స్. పాలిపెప్టైడ్స్ జాయిన్ అయితే ప్రోటీన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ప్రోటీన్స్, పాలిపెప్టైడ్స్, అలిగోపెప్టైడ్స్, ప్రోటియోసిస్ కూడా ఉంటుంది, ట్రైపెప్టైడ్స్, డైపెప్టైడ్స్, అమైనో యాసిడ్స్. దిస్ ఇస్ ద సీక్వెన్స్. ఎనీవే, వాట్ ఆర్ ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ డైజెషన్? ఎవరైనా చెప్తారా? అమైనో యాసిడ్స్. వెరీ గుడ్. మీరు ఫాలో అవుతారో లేదని అడిగాను. రైట్. సో ప్రోటీన్స్ ఆర్ డైజెస్టెడ్ బై ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్స్. దే ఆర్ ఆల్సో నోన్ as proteases. Proteases. Yeah. So there are two types of proteases are present: endopeptidase and exopeptidase. So endopeptidase అంటే ఏం లేదమ్మా, మనందరికి తెలిసిందే, బట్ తెలియని వాళ్ళ కోసం ఒకసారి. సో ప్రోటీన్స్ కూడా సరే రావట్లేదమ్మా, చాలా అమైనో యాసిడ్స్ అనేటువంటివి ఇట్లా పెప్టైడ్ బాండ్ తో ఇట్లా కలిసి ఉంటాయి. మీకు అర్థం కావడం కోసం తప్పడం లేదు. రైట్. సో దిస్ ఈస్ పెప్టైడ్ బాండ్. దీస్ ఇండివిజువల్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ amino acids. Okay, and this is generally known as N-terminal region of a protein. This is C-terminal region of protein. ఎందుకు అంటే ఇటువైపు ఫ్రీ COOH ఉంటుంది, ఇటువైపు ఫ్రీ NH2 ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, ఎనీవే, సో వాట్ ఈజ్ ఎండోపెప్టిడేస్ అంటే ఒక ప్రోటీన్ యొక్క మిడిల్ ఎక్కడన్నా, ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ ఎక్కడన్నా ఎంజైమ్ యాక్ట్ చేసి దాన్ని బ్రేక్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఎండోపెప్టిడేస్. ఓకే, లేదు అలా కాదు, జస్ట్ ఇక్కడ టెర్మినల్ ఈ ప్లేస్లో కానీ బ్రేక్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్సోపెప్టిడేస్ అంటాం. సో ఇది ఏ టర్మినల్? ఎన్ టర్మినల్ అని చెప్పాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ సి టర్మినల్. ఒకవేళ ఎన్ టర్మినల్ దగ్గర టెర్మినల్ అమైనో యాసిడ్ బ్రేక్ చేస్తే దట్ ఈస్ అమైనోపెప్టిడేస్. ఒకవేళ సి టర్మినల్ దగ్గర సింగిల్ అమైనో యాసిడ్ బ్రేక్ చేస్తే దట్ ఈస్ కార్బాక్సిపెప్టిడేస్. ఓకే, సో ఇది మీ అందరికి తెలిసి ఉండాలి, అది మినిమం బేసిక్ నాలెడ్జ్. Okay. Go. Right. So, go. Right. So, anyway, అది మనకు మినిమం ఐడియా ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎండోపెప్టిడేసెస్: pepsin, trypsin, chymotrypsin, all these enzymes are endopeptidases. Exopeptidases are aminopeptidase, carboxypeptidase are the exopeptidases. Okay, so ఇది మనకు మినిమం ఉండాల్సిన నాలెడ్జ్. రైట్. సో saliva doesn't contain any proteolytic enzymes, so there is no digestion occurs in proteins in mouth or buccal cavity. Stomach is the first site of protein digestion. We all know that. So stomach contains the gastric juice. So gastric juice contains two inactive enzymes or zymogens called prorenin and pepsinogen, which are inactive. Okay, so gastric juice lo manaku telusu HCl untundi. So pepsinogen enzyme is activated by HCl to produce pepsin, and this pepsin, it converts remaining pepsinogens
and the remaining prorenins, remaining pepsinogen and the remaining prorenins into their active forms, pepsin and renin. అంటే ప్రోరెనిన్ ని పెప్సినే యాక్టివ్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. రిమైనింగ్ పెప్సినోజన్లను కూడా పెప్సినే యాక్టివ్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. దిస్ నేచర్ ఈస్ కాల్డ్ ఆటోలైటిక్ ఆర్ ఆటోకెటాలిసిస్ అని కూడా అనొచ్చు, ఆటో యాక్టివేషన్. సో okay, 5 minutes. Okay, right. So see here, you should remember this point. Pepsin. Yeah. So pepsin is an endopeptidase. Right. Pepsin is an endopeptidase. Pepsin acts at amino ends of tyrosine, tryptophan, phenylalanine. ఇది గుర్తుంచుకోండమ్మా. ఇది ఎక్కడ అడుగుతాడు అంటే సెట్ లాంటి ఎగ్జామ్ లో అడుగుతాడు, నెట్ లో అడిగిండు నాకు. ఓకే, కొన్ని ఎంఎస్సి ఎంట్రన్స్ లో కూడా అడిగాడు. ఇంత డెప్త్ క్వశ్చన్స్ అయితే జైల్లో పడలేదు, బట్ ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటి అంటే అమైనో ఎండ్స్ ఆఫ్ టైరోసిన్, ట్రిప్టోఫాన్, ఫినైలాలనిన్ అండ్ ల్యూసిన్ అమైనో యాసిడ్స్ దగ్గరలో ఉన్న పెప్టైడ్ బాండ్స్ ని పెప్సిన్ బ్రేక్ చేస్తుంది. అంటే ఇవి ఉన్న దగ్గర మాత్రమే ఇది బ్రేక్ చేసే ఒక ఎండోపెప్టిడేస్. దీని డయాగ్రామ్ నేను నోట్స్ లో దాని డయాగ్రామ్ ఇస్తాను. ఓకే, అంటే దీస్ ఆర్ ది అమైనో యాసిడ్స్. ఓకే, సో ఇవి ఉన్న దగ్గర మాత్రమే ఈ పెప్సిన్ అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది, విచ్ ఈస్ అన్ ఎండోపెప్టిడేస్. ఓకే, సో ఎనీవే ప్రోటీన్స్ ప్లస్ పెప్సిన్, ఓకే, ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ HCl ఆర్ వెరీ ఎసిడిక్ pH దగ్గర మాత్రమే పనిచేస్తుంది పెప్సిన్ అనేది. సో proteins are converted into peptides and polypeptides, as simple as that. Okay, so by pepsin. And then so milk protein, so milk protein is called casein. Ide chala sarlu adigindamma. Okay, all exams lo adigindi milk protein enti name enti casein. Okay, so in children who are in milk feeding stage, okay, they digestive system or stomach produces prorenin. Okay, prorenin is converted to renin by pepsin. Okay, so renin acts on casein, which is a milk protein, to form para-casein, and this para-casein combines with the calcium of the milk to form curd, that is calcium para-caseinate, which is nothing but the curd. Okay, this action of renin is called curdling action of the renin, and later this curd is effectively digested by pepsin only. Malla pepsin complete digestion chestundi even in the children. Okay, so in some children the renin is deficient, so for those people rennet tablets are even administered. Okay, so which is made from the calves of the cattle. Okay, so then digestion of proteins in the small intestine. Let's complete this protein digestion. Okay, small intestine contains pancreatic juice, bile juice and intestinal juice. Idi manaku guర్తుండాలి. Okay, what are pancreatic proteases? So it includes, these are very, very important names. Pancreatic proteolytic enzymes ఏంటి? Trypsinogen, which is inactive, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase and proelastin. All these are zymogens. Okay, so we have discussed in the succus entericus. So అందులో trypsinogen
reacts with enteropeptidase to form an active form, that is trypsin. This trypsin by autocatalysis or autoactivation, okay, so it converts inactive trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, proelastase into అన్ని ఒకటే సెపరేట్ రాయాలి. proelastase మనం ఎస్ఏ రాయట్లేదు కాబట్టి అన్ని కంబైన్డ్ గా రాశాను. proelastase ఇంటూ యాక్టివ్ ట్రిప్సిన్, యాక్టివ్ కైమోట్రిప్సిన్, కార్బాక్సిపెప్టిడేస్, ఎలాస్టేజ్. ఈ ఎంటిరోపెప్టిడేజే ఎంటిరోకైనేజ్. గుర్తుంచుకోండి, రెండు ఒకటే. ఇప్పుడు ఎంటిరోపెప్టిడేజ్ అని పిలుస్తున్నాం అంతే. సో ట్రిప్సిన్ అండ్ కైమోట్రిప్సిన్, రైట్, trypsin and chymotrypsin and elastase are 3 endopeptidases. Okay, so carboxypeptidase is an exopeptidase. It breaks a single amino acid at C terminal end of a protein. Okay, so ఈ యొక్క pancreatic juice యొక్క pH is 7 to 9, which is alkaline. Okay, due to presence of bicarbonates. రైట్, బైకార్బోనేట్స్ వల్ల. సో అది ఆల్కలైన్ కండిషన్ లో ఉంటుంది. ట్రిప్సిన్ యాక్ట్స్ ఎట్ కార్బాక్సిలిక్ రీజియన్ ఆఫ్, ఇది గుర్తుంచుకోండి అమ్మా, ఇది చాలా సార్లు. ట్రిప్సిన్ అనేది ఒక ఎండోపెప్టిడేస్. ఓకే, సో ఎక్కడైతే ఆర్జినిన్ కానీ లైసిన్ కానీ ఉన్న మిడిల్ రీజియన్ లో మాత్రమే ట్రిప్సిన్ అనేది పనిచేస్తుంది. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది ఇలాంటి క్వశ్చన్లు సెట్ లో అడుగుతారు. And same way, chymotrypsin acts at tyrosine, tryptophan, phenylalanine like aromatic amino acids. Okay, so chymotrypsin ఎక్కడ పనిచేస్తుంది? ఓన్లీ టైరోసిన్ కానీ, ట్రిప్టోఫాన్ కానీ, ఫినైలాలనిన్ కానీ ఇలాంటి ఏరోమాటిక్ అమైనో అంటే బెంజిన్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నటువంటి అమైనో యాసిడ్స్ ఉన్న దగ్గర మాత్రమే అది బ్రేక్ చేస్తుంది. ఓకే, అర్థం కాకపోతే మెసేజ్ చేసి అడగండి. ఓకే, ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. రైట్, సో ఎలాస్టేజ్ కూడా acts at alanine, glycine, serine, valine అమైనో యాసిడ్స్ ఉన్న దగ్గర మాత్రమే, ఉన్న పెప్టైడ్ బాండ్స్ మాత్రమే బ్రేక్ చేస్తుంది. ఎక్కడ పడితే అక్కడ బ్రేక్ చేయదు. ఓకే, విచ్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఎండోపెప్టిడేస్. సో ఇవన్నిటి యాక్షన్ సేమ్ ఉంటుంది. డిఫరెన్స్ ఎక్కడ అంటే ఇగో ఈ అమైనో యాసిడ్స్ లొకేషన్ మాత్రమే డిఫరెన్స్. అన్ని కూడా ఎండోపెప్టిడేస్. చూడండి ఇక్కడ ప్రోటీన్స్, పెప్టైడ్స్ పైన ట్రిప్సిన్ కానీ, కైమోట్రిప్సిన్ కానీ, ఎలాస్టేజ్ కానీ, ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఎట్ 7.9 pH, 7 to 9 pH వద్ద, ఓకే, దే కన్వర్ట్ దీస్ ప్రోటీన్స్ అండ్ పెప్టైడ్స్ ఇంటూ పాలిపెప్టైడ్స్, ట్రైపెప్టైడ్స్ అండ్ డైపెప్టైడ్స్. అది గుర్తుంచుకోవాలి. రైట్, సో సేమ్ ఇంకొక రియాక్షన్, ఇంకోటి ఏముంటుంది ఇక్కడ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ లో? కార్బాక్సిపెప్టిడేస్, విచ్ ఈస్ అన్ ఎక్సోపెప్టిడేస్. Okay, so right, so proteins and peptides plus carboxypeptidase convert. Carboxypeptidase ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది? ట్రైపెప్టైడ్స్ గాను, డైపెప్టైడ్స్ గాను, అమైనో యాసిడ్స్ గాను. ఓకే, ఒక టెర్మినల్ అమైనో యాసిడ్ ని అది బ్రేక్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ అమైనో యాసిడ్ అనేది రాస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ది pancreatic proteolytic enzymes and action of intestinal juice on proteins or protein related substance. Okay, so it contains enzyme like aminopeptidase, dipeptidase, ఇందాక మనకి ఏం ఫామ్ అయినాయి ఇక్కడ చూడండి. సో ట్రైపెప్టైడ్స్, డైపెప్టైడ్స్ అండ్ పాలిపెప్టైడ్స్ కూడా ఫామ్ అయినాయి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి పాలిపెప్టైడ్స్ ప్లస్ అమైనోపెప్టిడేస్ ఎంజైమ్స్ కన్వర్ట్ పాలిపెప్టైడ్స్ ఇంటూ tripeptides, dipeptides and single amino acid. Okay, and then tripeptides plus so tripeptides are converted into dipeptides and amino acids by tripeptidases enzyme. ఇక్కడ కూడా అమైనోపెప్టిడేజెస్ ఎంజైమ్స్. అదే విధంగా డైపెప్టైడ్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అమైనో యాసిడ్స్ బై డైపెప్టిడేస్. సో ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా, ద అల్టిమేట్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్
protein digestion or amino acids. So with this, with the action of the intestinal juice, the protein digestion is completed, amino acids are produced. Okay. So then fats digestion. సో మనందరికి తెలుసు కాబట్టి నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆయిల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ ఫుడ్. ఓకే, కెమికల్లీ ఫ్యాట్ ఈజ్ ఎ ట్రైగ్లిజరైడ్. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. కెమికల్లీ ఫ్యాట్ ఈజ్ ఎ ట్రైగ్లిజరైడ్. సో ఎ ట్రైగ్లిజరైడ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ గ్లిజరాల్ అండ్ 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. ఇది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి, ఇది బేసిక్. ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతారు, మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, అండ్ పాస్పోలిపిడ్స్, కొలెస్ట్రాల్ ఆర్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ ఫుడ్. మన ఫుడ్ లో పాస్పోలిపిడ్స్ ఉంటాయి అండ్ కొలెస్ట్రాల్ కూడా ఉంటుంది. Okay, so lipase is an enzyme that digests the lipids or fats. Okay, so that breaks fats into glycerol and fatty acids. So what are the end products of fats అంటే glycerol, fatty acids, ఇంకా చెప్పాలంటే మోనోగ్లిజరైడ్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి అండ్ డైగ్లిజరైడ్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి. రైట్, సో these are the end products of fat digestion. Also found in the last area. Right. Okay. Anyway, so mouth lo em jarugutundi fat digestion in human. Ebular glands of tongue. Okay, then tongue surface ebular glands అనేటివి ఉంటాయి. The secret lingual lipase recently identified. So this lingual lipase is present, but due to the unfavorable pH, fats digestion doesn't occur in mouth. Right. So then stomach. Here the lingual lipase act at the pH of 2. So that is favorable for the lingual lipase. So the fat digestion starts in stomach. Okay. So lingual lipase almost it digests about 30% fats. ఓకే, సలైవాలో ఉన్నటువంటి లింగ్వల్ లైపేజ్ స్టమక్ లో యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో 30% ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ డైజెస్టెడ్ ఇన్ ద స్టమక్ ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ షార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కంటైనింగ్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ డైజెస్టెడ్ బై గ్యాస్ట్రిక్ లైపేజ్. ఓకే, కొన్ని అంటే స్మాలర్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్నటువంటి ఫ్యాట్స్ అనేటువంటివి దే ఆర్ డైజెస్టెడ్ బై గ్యాస్ట్రిక్ లైపేజ్. వేరే కలర్. సో స్టమక్ లో గ్యాస్ట్రిక్ లైపేజ్ కూడా ఉంటుంది. అది షార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కంటైనింగ్ ఫ్యాట్స్ ని అది డైజెస్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఈ లింగ్వల్ లైపేజ్ అండ్ గ్యాస్ట్రిక్ లైపేజ్ రెండు కలిపి షార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్న ఫ్యాట్స్ ని కంప్లీట్ గా డైజెస్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, డైజెస్టెడ్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్ ఇంటూ గ్యాస్ట్రిక్ టోటల్ వీల్. ఇక్కడే అబ్జార్ప్షన్ కూడా జరుగుతుంది. ఇక్కడ డైజెషన్ అయినటువంటి ఫ్యాట్స్ అనేది ఇక్కడే గ్యాస్ట్రిక్ పోర్టల్ వెయిన్ లోకి అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫ్యాట్స్ ఆర్ డైజెస్టెడ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ యాజ్ యూజువల్. అది ఎప్పటి టోటల్ డైజెషన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఓకే, సో మన అందరికి తెలుసు బైల్ సాల్స్ ఆఫ్ బైల్ జ్యూస్ ఎమల్సిఫై ఫ్యాట్స్ ఇంటూ స్మాల్ ఫ్యాట్ డ్రాప్లెట్స్. ఒక పెద్దగా ఉన్నటువంటి ఫ్యాట్స్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ converted into small fat droplets by bile salts. This is very, very important function of bile. Okay, so bile juice lo unnatuvanti bile salts అనేటువంటి రెస్పాన్సిబుల్. Okay, sodium, potassium, glyco and tarofolates అనేటువంటి they are bile salts. They convert larger fats into smaller fat droplets. And both pancreatic and intestinal lipases act on fats. So ఇక్కడ ఓవరాల్ గా ఇంటెస్టైనల్ pH ఎంత ఉంటుంది? ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్ అండ్ pancreatic juice and bile juice overall 8 to 8.5 ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఆల్కలైన్ అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఆల్కలైన్ pH లో మాత్రమే దీస్ ఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి పనిచేస్తాయి. దే యాక్టెడ్ ఆల్కలైన్ pH. సో pancreatic lipase converts. Pancreatic lipase is major అమ్మ.
when compared with intestinal lipase. Okay, converts triglycerides into monoglycerides. Okay, ఇక్కడ చూడండి, ఒక గ్లిజరాల్ ప్లస్ 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కలిస్తే ఒక ట్రైగ్లిజరైడ్. ఓకే, ఫస్ట్ కార్బన్ మీద థర్డ్ కార్బన్ మీద ఉన్నటువంటి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ఎఫ్ఏస్ అంటే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆర్ బ్రోకెన్. కాబట్టి మోనోగ్లిజరైడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దేనివల్ల? ప్యాంక్రియాటిక్ లైపేజ్ వల్ల. ఓకే, సో 2 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, ఒక మోనోగ్లిజరైడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ప్యాంక్రియాటిక్ లైపేజ్ వల్ల. అండ్ దిస్ ప్యాంక్రియాటిక్ లైపేజ్ ఈజ్ అసిస్టెడ్ బై అనదర్ coenzyme like enzyme that exposes the active sites of lipase. Okay, co-lipase అనే ఎంజైమ్ కూడా లైపేజ్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఓకే, దట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఫ్యాట్స్ డైజెషన్ indirectly. So triglycerides, they are with the help of bile salts, they are converted into small fat droplets. That is called emulsification. So triglycerides of pancreatic lipase and intestinal lipase, with the help of co-lipase, okay, co-lipase, they are converted into glycerol, fatty acids, monoglycerides, and diglycerides. These are the end products of fats. End products of fats digestion, not fats digestion. So they are the end products. Okay, and pancreatic phospholipase A2 అనే ఒక ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇంటెస్టైనల్ ఫాస్ఫోలైపేస్ అనే మరొక ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఓకే, వన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్. ఓకే, యాక్ట్ ఆన్ దేని మీద? ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ పైన యాక్ట్ చేస్తుంది ఇవి రెండు. సో ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ పైన యాక్ట్ చేసి, okay, so to produce phospholipids are made up of actually glycerol, okay, and phosphoric acid and choline. కాబట్టి ఇక్కడ phospholipids are converted into glycerol, monoglycerides as usual, diglycerides and phosphoric acid and choline. Actually గా glycerol, fatty acids, phosphoric acid and choline ఇవన్నీ కలిస్తే ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అనేటువంటి ప్రొడ్యూస్ అయితే మనకు లిపిడ్స్ వస్తాయి. సో అవే ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట ఇక్కడ. ఓకే, ఈ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ A2 అండ్ ఫాస్ఫోలైపేజ్ వల్ల. ఓకే, సో ఇది ఒకటి. గ్రీన్లాండ్ లో ఉన్నటువంటి ఎస్కిమోస్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నాన్ వెజ్ తింటారు. ఎందుకంటే దే లివ్ ఇన్ వెరీ కోల్డ్ ఏరియాస్. ఓకే, ఫర్ ది production of more heat, they eat frequent non-veg completely. So even though they continuously eat non-veg, they do not face the risk of cholesterol storage or heart problems. Why? So they mostly consume the fish. ఓకే, వాళ్ళు ఎక్కువగా ఫిష్ వాళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేస్తారు, విచ్ కంటైన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, omega-3 fatty acid. Okay, that prevent the accumulation of cholesterol and fats in the capillaries, coronary arteries or coronary veins or smaller capillaries of our body. Okay, వాటిని ఎప్పుడు డిజాల్వ్ అయ్యేటట్టుగా ఫుడ్ లో డిజాల్వ్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తాయి కొలెస్ట్రాల్ ని, ఫ్యాట్స్ ని. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దే డోంట్ గెట్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో హియర్ దిస్ ఈస్ early start is a drug that prevent లైపేజ్ యాక్షన్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ అర్లీ స్టార్ట్? లావుగా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు అర్లీ స్టార్ట్ డ్రగ్ ఇవ్వడం వల్ల సో లైపేజ్ యాక్షన్ అనేది ప్రివెంట్ చేయబడుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫ్యాట్ డైజెషన్ కాదు కాబట్టి ఇది అబ్జర్వ్ కాదు, బ్లడ్ లోకి వెళ్ళదు, బాడీ తీసుకోదు. కాబట్టి సో వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ లా అన్డైజెస్టెడ్ ప్రోడక్ట్ లాగా బయటకి ఎక్స్క్రీట్ చేయబడుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళకు ఫ్యాట్ స్టోరేజ్ కాదు. సో దీనివల్ల సన్నబడతారు. So pancreatic juice also contains some enzymes like DNAs and RNAs. So nucleotidases. Okay, అవి ఏం చేస్తాయి? DNA plus RNA లాంటి substances, they are present in the cells which we consume as a non-veg and veg. Okay, so DNAs or RNAs convert them into nucleotides. So nucleotides are
with the action of nucleotidase. So they are converted into nucleoside plus phosphate. And intestinal juice ఏముంటాయి, జ్యూస్ లో ఏం ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి అంటే కరస్పాండింగ్ nucleosidases ఉంటాయి. So nucleosidases, they digest these nucleosides into nitrogen base and ribose sugar. So with that, the digestion will be completed. Okay, absorption రేపు ఒక 3 slides ఉన్నాయమ్మా. సో ఐ కంప్లీట్ ఇట్. కంప్లీట్ చేసిన మళ్ళీ హార్మోన్స్ అనేటువంటి చెప్పాలి కాబట్టి ఐ టేక్ టుమారో హాఫ్ అన్ అవర్. నేను ఎప్పుడన్నది చెప్తాను. సో డైజెషన్ ఎండింగ్ లో మనం ఏది గుర్తుంచుకోవాలంటే ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ digestion are, monosaccharides or simple sugars, right? End products of protein digestion are amino acids. End products of fats digestion are fatty acids, glycerol, monoglycerides, and diglycerides. Okay, so and choline also, phosphoric acid also produced. Then cholesterol, there is no need of digestion of cholesterol. That is simpler molecule that is directly absorbed. Yeah, so nucleic acids and products ఏంటి అంటే nitrogen base, ribose sugar, and phosphate. That's it. That is the digestion of digestion. Okay, so here Yella Swami Supriya Sucharita Suti. Who is this Ram? Evarama? Ram Evarama? And I don't know the name. Ramena Peru? Okay. And who is this MSK? Can MSK Evarama? I don't want to disclose. Anyway, you can message me. You can message me, Ram and MSK. Already. Okay. Anyway, I'm closing. వినబడుతుందా అందరికి? Yes, sir. ఓకే అమ్మా. రేపు టెస్ట్ ఉంటుందమ్మా. టెస్ట్ ఉంటుంది. రేపు మీకు ఈవినింగ్ వరకు అట్లా మీరు టెస్ట్ ఏముంటుంది అంటే ఏం చెప్పాను లాస్ట్ లో, MHC అండ్ ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్ అండ్ సైటోకైన్స్. MHC ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్, సైటోకైన్స్. ఓకే, నియర్లీ ఒక 30 questions అట్లా ఉండొచ్చు. సో అవి ఒకసారి చూసుకోండి అమ్మా, బాగా చూసుకోండి. ఒకసారి అంటే మామూలుగా బాగా చూసుకోండి. అండ్ సెట్ గురించి ఒక 2 మాటలు చెప్తానమ్మా, వినండి ఒకసారి. ఎవరైతే సెట్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారో మీరు ఫస్ట్ ఒకవేళ చదివితే ఫైన్, చదవకపోతే మాత్రం యు స్టిక్ టు బేసిక్స్. బేసిక్స్ అంటే ఏంటి? ఇంటర్మీడియట్ లో ఉన్నటువంటి క్లాసిఫికేషన్స్ మొత్తం చదవండి. నెంబర్ 1, ఇంటర్మీడియట్ ఫిజియాలజీ మొత్తం చదవండి, ఇంటర్మీడియట్ ఎకాలజీ చదవండి, ఇంటర్మీడియట్ ఎవల్యూషన్ చదవండి, ఇంటర్మీడియట్ జెనెటిక్స్ చదవండి. అంతే. ఇక మీరు వేరే ఏం బుక్స్ చదవండి. ఒకవేళ ఇప్పటికిప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వాలి, మొత్తం సిలబస్ కంప్లీట్ కాలేదు అనుకున్న వాళ్ళు జస్ట్ యూ స్టిక్ టు బేసిక్స్. ఓకే, ఒకవేళ క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేసే వాళ్ళు కనుక వాళ్ళు ఇఫ్ దే వాంట్ టు టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్, వాళ్ళు బేసిక్స్ నుంచి అడుగుతారు. ఓకే, సో ఇప్పటిదిప్పుడు మీరు పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు, పెద్ద పెద్ద నోట్స్, ఇలాంటి డెప్త్ క్వశ్చన్స్ మీరు చదివితే ఉన్నది మర్చిపోతారు, సిలబస్ కవర్ కాదు. కాబట్టి ఒక చిన్న లాజిక్ ఏంటి అంటే ఇంటర్మీడియట్ లో దట్టు సిలబస్ లో ఉన్నది మాత్రమే, అనాటమీ కొంత ఉండదు. సిలబస్ ముందు పెట్టుకొని ఇంటర్మీడియట్ పార్ట్ చదవండి. తర్వాత సో మరి ఎట్లా సార్, ఒకవేళ సెట్ రాకపోతే ఎట్లా అంటే నో ప్రాబ్లం. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ కోచింగ్, ఓకే, యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ నెట్ ఎగ్జామ్. అది 2 సార్లు కండక్ట్ చేస్తారు. సో నెట్ ఎగ్జామ్ ఖచ్చితంగా
అంటే నేను చెప్పింది సీరియస్ చదివిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఖచ్చితంగా క్లియర్ చేయొచ్చు నెట్ అనేది విత్ సమ్ సింపుల్ లాజిక్. అండ్ సెట్ ఎగ్జామ్ ఎప్పటి గుర్తుంచుకోండి, సెట్ కానీ నెట్ కానీ 70 to 90% డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ రావు, కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్సే అడుగుతారు. ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెప్సిన్ అనేది దేన్ని డైజెస్ట్ చేస్తుంది, దాని ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి, ఇట్లా అడుగుతారు. సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ రావు, మనం ఎంతో స్ట్రెంగ్త్ గా అర్థం చేసుకుంటే తప్ప సెట్ అనేది సింపుల్. నేను చెప్పింది అర్థం చేసుకోండి, ఓకే. సో లేదా పుస్తకంలో ఉన్నదాన్ని అర్థం చేసుకోండి, మీకు సెట్ వస్తుంది. లేదు అంటే మీరు బై హార్ట్ చేస్తే రాదు. బట్టి బట్టి పట్టే వాళ్ళకి నెట్ కానీ సెట్ కానీ రాదు. ఆ క్వశ్చన్స్ అట్లా ప్రిపేర్ చేస్తారు. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే మీరు అదృష్టం. బట్ జేఎల్ అట్లా కాదు. జేఎల్ ఎలా అడుగుతారు అంటే క్వశ్చన్ ఆన్సర్, క్వశ్చన్ ఆన్సర్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్, అట్లా అడుగుతారు. జేఎల్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ కంపేర్ విత్ నెట్ అండ్ సెట్, ఓకే. బట్ నెట్ సెట్ క్లియర్ చేయాలంటే మాత్రం సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదువుతా అంటే కుదరదు. ప్రతి దాన్ని కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ గా చదివితేనే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, డిఎన్ఏ ఏజ్, ఆర్ఎన్ఏ ఏజ్, న్యూక్లియోటైడ్ ఏజ్. సో ఇక్కడ మనకు డిఎన్ఏ ఏజ్ అనగానే ఓహో డిఎన్ఏను డిగ్రేడ్ చేసే ఎంజైమ్, ఆర్ఎన్ఏ ఏజ్ అంటే ఆర్ఎన్ఏను డిగ్రేడ్ చేసే ఎంజైమ్ అని తెలియాలి. సో వాట్ ఈస్ న్యూక్లియోటైడ్ ఏజెస్ అంటే డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏలు న్యూక్లియోటైడ్లతో ఏర్పడతాయి కాబట్టి, సో డిఎన్ఏ డిగ్రేడ్ అయిన తర్వాత న్యూక్లియోటైడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి కదా, పాలిన్యూక్లియోటైడ్స్, వాటిని మళ్ళీ డైజెస్ట్ చేసే ఎంజైమ్ న్యూక్లియోటైడేజ్. సో న్యూక్లియోటైడేజ్ ఏం చేసింది, న్యూక్లియోసైడ్ ప్లస్ ఫాస్ఫేట్. అంటే దీన్ని మీకు ఏం అర్థం కావాలి, ఒక న్యూక్లియోటైడ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ న్యూక్లియోసైడ్ అండ్ ఫాస్ఫేట్ అనే విషయం మీకు ఐడియా ఉండాలి, ఓకే. సో ఉంటేనే దానికి ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. సరే, సో ఇక్కడ ఏం మిగిలింది మనకు, న్యూక్లియోసైడ్ మిగిలింది, ఓకే. సో న్యూక్లియోసైడ్ ఎంజైమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్ లో ఉంటుంది, ఓకే. అది ఏం చేస్తుంది, న్యూక్లియోసైడ్ ని అల్టిమేట్ గా నైట్రోజన్ బేస్ రైబోస్ షుగర్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. డిఎన్ఏ అయితే డిఆక్సి రైబోస్, ఆర్ఎన్ఏ అయితే రైబోస్ షుగర్, ఓకే. సో ఆ రకంగా మనకు ఇదేంటిది, న్యూక్లియోసైడ్ అనేది నైట్రోజన్ బేస్ షుగర్ తో కలిస్తేనే న్యూక్లియోసైడ్ ఫామ్ అవుతుంది అనే విషయం మనకు తెలిస్తేనే అది అర్థమవుతుంది, లేకపోతే మనకు అర్థం కాదు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్సెప్చువల్ బేస్డ్ ప్రిపరేషన్. మనకు అర్థం అయితేనే మనం నెట్ సెట్ లాంటి వాటిని క్లియర్ చేయగలుగుతాం, లేదంటే మనకు ఎప్పటికీ రాదు, ఓకే. సింపుల్, అర్థం చేసుకుంటే సరిపోతుంది, రైట్. సో ఇప్పటికి లేట్ అయిందాం, ఐఎమ్ క్లోజింగ్ అండ్ cannot minimize record stop.